হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এক্স মোটর ব্লগার। তো কাল হচ্ছে বিশ্বকর্মা পুজো, তো সেই জন্য আজকে আমার দুটো বাইককে আমি এখন ধোবো এবং তোমার সামনে পুরোটা দেখাবো। চেন লুপ করব, চেন ক্লিন করব, তো নিজে নিজে একটু ছোটোখাটো একটু সার্ভিস করবো এবং ছোটো ছোটো যেগুলো কাজ আছে সেগুলো নাটফাট যেগুলো ঢিলঢাল হয়ে গেছে, তো নাটফাটগুলো টাইট দেবো, যেহেতু কালকে বিশ্বকর্মা পুজো আছে তো সেই জন্যই। আর কালকে তো বিশ্বকর্মা পুজো, কালকে বাইক পুজো দেবো। তো এটাই হচ্ছে আজকের কন্টেন্ট। তো চলো তাহলে বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। তো গাইজ, ফার্স্ট আমার R15 ভার্সন 3, যেটা রাতের বাস পাখি, তো সেটাকে আগে প্রথম কাজ করব, তারপরে এক্সব্লেড ব্যাটম্যানকে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, চলো দেখতে যাবো। তো গাড়ির জল দেওয়া হয়ে গেছে, এবার একটু শ্যাম্পু দেবো, তো শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করবো, তো তারপর আমার জল দিয়ে ধুতে হবে, তাই তো। তো শ্যাম্পু করা হয়ে গেছে, এবার গাড়িটা ওয়াশ করবো, ভালোভাবে জল দিয়ে ধোবো, তাহলে কমপ্লিট। এবার এক্স ব্লেডের পালা, এবার এক্স ব্লেড করে খাবো। পালিশ করব, এই একটা নর্মাল পালিশ, হাইফাই না, মাত্র 25 টাকা দাম, তো এই 30 টাকা দাম, তো এই নর্মাল একটা পালিশ। তো একদিনে যে দুটো বাইকে হয়ে যাবে আমার, দেখিয়ে নিয়ে এসেছি। তো এখন একটু পালিশ করে নেবো, আর এক বেটা তখন জলটা শুরু করতে এটা পালিশ করে আর চেনটা লুপ করে নিচ্ছি, চেন ক্লিন করে নিচ্ছি। তো চলো।
like a Hellcat.